Na ulipo mimi naitwa Kibera, nitakuuliza maswali kidogo tu kuhusu ushahidi wako. Alex, umeitika? Alex, before kabla ya kukistadi ulikuwa umejua Alai nakujua sana. Alai ya popular, Alai ya famous, Alai amekuwa popular kabla yeye Kisanga kwa kupigana na serikali, kwa kufanya mambo mingi. Alai anajulikana. Mimi namjua tu. Okay. Yes. Lakini personally mimi na yeye kufanya biashara ama kuongea ama kukaa naye mahali hamna. Sijawahi. Thank you. Alex, have you met kutana na Alai before? In person mimi sijakutana naye. Alex, ukitoka kwa Korunda hiyo siku ukielekea wherever you are going, were you intending to meet Robert? Nilikuwa na mahali naenda, nimetoa mshambia port. Nilikuwa na mahali naenda na nimepeana story yangu. Alex, please listen to my question. Utaweza tu kumjibu ndio au la? Hapana. Thank you. Alex, you've told the court mulikuwa kwa jam and there were lights on, correct? Yes. Thank you. And the car in front of you stopped because the lights were red. Is that the position? Yes. Thank you. And I heard you tell the court that everybody in Nairobi is in a hurry. Is that what you told the court, sir? Somehow, yes. Pardon me? Nairobi has people who are going somewhere. Nairobi has also people who are doing nothing. Thank you. Thank you very much. Cancel. Finish because hakuna kitu umeniuliza ama unauliza. Please uliza kwa sababu ukiuliza Ngoja tu utakulia tu. tumalize tu, mimi nataka tu kwenda. Ni haki yao ya kuuliza. Okay, uliza tu maswali kwa sababu wewe unauliza maswali ya kuuliza mtu anaenda ama haendi. Ni ukweli Nairobi kuna watu kuna mandota wana, kuna wale wanaenda mahali kazi ya wala wengine wanatoka kazi. Naomba unielewe hii. Ringtone. Cancel upon experience na utangojea. Hii ni muda wake wa kuuliza maswali na ni haki yao. Kama unataka kusaidika, itabidi uwe mtulivu ili uweze kusaidia kesi yako. Sawa sawa? Lakini baada mnaelewa hilo swali make sense. Ni haki yake kuuliza hiyo maswali. Yeye kama anasikia iko na nini wakili, kama anasikia iko na umuhimu kwa katika kesi, mpe nafasi ya naomba msamaha. Naomba msamaha, ile nilikuwa nasema anauliza swali make sense. Mjibu ili aweze kukusaidia. Okay. May I proceed? Recording the demeanor. Thank you. Thank you. Thank you very much. Recording the demeanor. Yeah. So, Mr. Alex, we were at a place where you told the court that everyone is in a hurry and you are going somewhere for a meeting. Yes. And the lights were red, correct? Niliambia court. Utamjibu tu boss. Ndio au la? Turahisishe mambo tusaidia wengine. La. Let me ask you this again so that we do not have to repeat it. Kulikuwa na Subaru mbele yako. Yes. Na kulikuwa na magari nyuma yako, correct? Yes. Zilikuwa zimesimama, correct? Yes. Why were they? Kwa nini zilikuwa zimesimama? Zilikuwa zimesimama kwa sababu light ilikuwa isha turn green na Subaru ya Robert Alai ilikuwa imekataa kuenda. Watu wako nyuma wanapiga honi na hawawezi fika mahali wanaenda biashara zao. Robert Alai iko green, amekataa kwenda. Thank you. Before that light became green, it had a different color, correct? Ina changing. Yes. But tunaongelea this particular that's one. What I'm iko asking green.
Let us not argue, please, Mr. Oh, your name is Alex. Let us not argue, Mr. Alex. Okay. Thank you. It was green, it was not Before moving. the light was green, it was red, isn't It it? has to be red before green. Thank you. And when the light is red, what does it tell you according to traffic? Mr. Mr. You stop. And when it's green, Yes. cancel, inakwambia go. Okay. Your client is green, aende, amekataa kwenda. What does the traffic law also tell you about the car that is ahead of you? Does it have a right of way or not? It has. Thank you. Yes. Thank you very much. Yes. Thank you also. And if that car is not moving, it means there could be a possibility that the car had a problem. That is one, isn't it? Maybe. Yes. And the Yes. second one, the car was getting ready to move, isn't it? On another occasion, not this. No, it's all right. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Alex. What was the need of you shooting? Because nimesema kwa Kiswahili, mimi sikutaka kuvutia maaskari ambao walikuwa mbele yangu. Niliona ni gari ya maaskari. Nilikuwa naogopa sana na nataka kuwakasirisha ama chochote nini, kwa sababu anajua sheria wao watamove. Magari ziko nyuma yangu zote zinapiga honi. Umeelewa? So wakati zimepiga sana na iko green na aendi, ndio mwisho mimi pia nikapata courage, nikaona maybe nilijiambia kwa akili yangu. Inaweza kuwa maybe ni maaskari wamefanya kazi usiku, wamechoka, wamesinzia. Dereva anaweza sinzia. Ni binadamu, si robot. So na mimi nikahoot. Alright. Thank you very much. Hata wewe ulihoot kwa sababu watu nyuma walikuwa na hoot. Asante. That's all right. Yes. Na uliko correct? I told Isco, nimemjua kutoka kwa media. Sijai kutana na yeye. Yes. One on one. Okay. Before. One on one. Your That's Honor, fine. That's fine. I've never met Alai one on one before that scene. Before. Have you had any exchange with him before? Anyway. Mimi ni msanii. Na sitaki kujigamba lakini I want you to listen to my question and answer it. You had any exchange with him before, sir? no. Thank you. As you were passing the Subaru, ulimtupia mkono according to your testimony, correct? Ni sikumtupia mkono wangu kwa sababu ilikuwa na mimi. Nilinua mkono juu. Ndio kutupa mkono ingia kwa gari yake ndio ona. So sikutupa mkono wangu. Nilinua mkono juu. Okay. Yes. Okay. Ulinua mkono juu. Kwa ishara. Okay. Ishara. Hata polisi waninua mkono kwa kupiga salute. Ishara ilikuwa gani? Alikuwa kusema wewe wacha mambo yako. Okay. Hiyo si kutupa mkono. Mkono ingeanguka kwa gari yake ndani. It's all right. Okay. Let's work with that. Thank you. Ulinua mkono kuonesha wewe wacha mambo yako. Alikuwa na misbehave kwa sababu yaona mimi nimechukua hii kazi, hujaelewa kenye alifanya. Utamjibu tu maswali yake bila anakuuliza. Wacha tu No, you I've been very patient with the witness, and sometimes it gets out of hand. I thank you. I thank you. Jibu tu kenye umeulizwa ili tuweze kusaidia. Kuna watu wengine kwa chini wakiwa wanataka msaada wa hiyo. Thank you, sir. The people that you say were also voting, uliona wakinua mkono wakimwambia wache mambo yako? Nilikuwa naangalia mbele. Alright. Sikuona. Haukuona? Juu macho ya dereva inaangalia mbele. It is okay.
Out of those people that were behind you, did you see any one of them follow his car? Yes, all of them. Did you see any one of them follow his car and block it? Yeah. No. All of them, umeuliza swali la kwanza, follow his car. All of them followed. Yes. Yes. And did you see any one of them follow his car and block it or tell him awache mambo yake? Nilikuwa focus na mambo yangu. Sikuwa focus na mambo ya watu wengine. That's all right. Were you also taught in driving school about being courteous about people, other road users, Mr. Alex? Yeah. Did it include not showing offensive gestures to other road users? Yes. Did you consider what you did that time offensive? No. I want to put it to you, Mr. Alex, that you actually showed the accused person the middle finger. What would you say to that? I will laugh. You will laugh, yes, that's Yes, right. because I don't do that. Because you don't do that. All right. And in the event, haikuwa Ringtone, mimi ningekuwa ni Mkenya mwingine tofauti mwenye amemuonesha middle finger, ningekuambia umwambie hata akionyesha middle finger 20, umeelewa? Akionyesha middle finger 20, siku nyingine asikai shuka na apige mtu. Afuate sheria ya Kenya kwa constitution, anaweza take cause. Lakini mimi sikumuonesha middle finger. Lakini tuko kotini si kwa sababu ya middle finger ama kwa sababu ya anything. Tuko kotini kwa sababu ya alini hurt, assault. Tusitoke mbali sana. Tuende tuko assault. Now as I wind up, your car is bigger than a Subaru, correct? Kwa volume, yes. Kwa volume, yes. That's what I mean. It's a bigger car. Ni gari kubwa kushinda Subaru, hiyo tu ninauliza ndogo. Yes, volume. Yes, okay. And I am advised by Robert that you scratch this car first. And then you wanted to run away. That's why you blocked. Does Robert have an OB ya kusema Answer it my and questions, run? please. Please answer my questions. Oh, If you didn't do it, just say you did. okay, did not. Thank you. I also heard you tell the court that ulipatia vijana wa bodaboda pesa. Correct? Yes. Why were you paying bodaboda people money? After his car imevurutwa kutoka kasini. Okay? Na mimi ni public figure. Mimi ni Ringtone. Wale vijana walikuwa karibu wananiambia, "Oh, msanii umekosa." Kwanza yeye mwenyewe anaweza kukwambia kama ni honest. Walikuwa wanasema yeye ni Mnigeria. Walikuwa wanasema Mnigeria anapiga wa Kenya. Mimi napenda kufanya the truth. So that we put all these long stories you're giving us into perspective and tell you that you started this mess. So unajua kusoma Kizungu? Handwriting ni ngumu lakini unaweza nisomea. Nitakubali ama nitakataa. Unaona ni handwriting. Sawa. I know. Start from I know. I know one like this.